he was wanted by the government, he traveled abroad, secretly gaining support for the cause. When he returned to South Africa, he was arrested and sentenced to 5 years in prison. While in prison, he was also charged with sabotage and conspiracy to overthrow the government. Mandela stood trial but refused to defend himself because this would legitimize the state's case. Mandela received a life sentence to be served in the prison on Robben Island, a desolate rock island 7 miles off the coast of Cape Town. Instead of being forgotten in jail, Mandela became a symbol for the movement to end apartheid. During the 1980s, several offers of release were made to Mandela on the condition that he renounce violence. He refused. In February of 1990, the government declared the ANC legal and announced Mandela was to be released. Here's this man who hasn't been seen for over a quarter century walking out into the world. Now free at the age of 71, Mandela was named the head of the ANC. His work to help bring an end to apartheid earned him the Nobel Peace Prize in 1993. In 1994, for the first time in more than 300 years, blacks in South Africa would have the opportunity to vote for their rulers. At the age of 75, Mandela was elected president in a landslide. Becoming the president, I think he really moved the world, because this was a place that most of us didn't think would ever see black leadership. And so for him to rise to power after being in jail for 27 years, I think it was just a really historical moment. Mandela proved to be a master politician, knowing when to be unyielding and when to compromise. Unfortunately, his marriage to Winnie came to an end in 1996. In 1998, Mandela married his third wife on his 80th birthday. The following year, he stepped down as president of the ANC. Nelson used his stature to help mediate the civil war in Burundi. He continues to work with human rights organizations and for AIDS awareness. I think that he will be known as, one of the peaceful freedom fighters of our time. Nelson Mandela continues to be a defining symbol of how one man can truly make a difference in the world. Since late last year, the coronavirus COVID-19 has emerged as a serious healthcare threat. This is an infection that has gone global and no one has been spared. The government, through the Ministry of Health, has put in measures to keep Kenyans safe against COVID-19, which is currently rampant around the world, with new confirmed infections and death cases daily. Such sanitization and screening of visitors at this border post and across every entry point in the country is very vital in preventing the spread of the disease in the country. I'm very happy about the screenings that are going on in Tanzania and Kenya. I think it's very proactive that you're thinking about stopping it at the border so that it does not spread. It is scary that a single cough here can lead to an outbreak of epic proportions. In order to prevent that, the government has instituted measures to keep Kenyans safe. The facility has all the equipments you need, from handling a basic patient up to ICU setting. However, you also have a role to play in preventing spread of infections. Citizen responsibility is the key to the success of this initiative and these measures. Let's all do what we have to do individually. And this is how we are going to defeat this disease. It's just our general hygiene, okay? And that now means at workplaces, we should ensure that our work surfaces are clean. Always ensure that nimefanya proper sanitation ya mikono. Every time na board matatu, lazima ni sanitize mikono. We have faced many severe challenges as a nation, and we have always found a way to rise above them. COVID-19 is no different, and we will overcome the pandemic. Stop coronavirus. Follow all directives from the Ministry of Health. Wash your hands properly.
warning is like it's either been spotted on. There is one. Yeah, like someone spotted one, or it's been spotted on like the radar. So there is a tornado. Yeah. So being springtime here right now, all the birds are making their nests and having their chicks. And you guys know that the top corners of our shipping containers, we actually left those open in the hopes that birds would go and make their nests in there. And one has made their nest up in one of the corners of our container, and its chicks just hatched. World with broken toes from my missteps and tortured souls. I learned my way, breaking every bone. Now I see all these aches and make you grow. And every fall has a rose, every burn has a flame. From foolish to wise, we all bruise the same. Growing pains when the storm wind blows. I'm the weather vane. Now I made with what remains. A thick skin, knowing it's just growing pain. Finds the words to say. Oh. Chipped away, and all the ways I built from how I pray. And every laugh has a cry, every loss has a gain. From foolish to wise, we all bruise the same. Now I got these growing pains. When the storm wind blows, I'm the weather vane. Now I made with what remains. Thick skin, knowing it's just growing pain. I like my nature sound. I know this is new to anybody, but those are crows. Whatever! I like the way they sound. But it makes sense. Oh, I'm too tired to think about it. Does it make you worry now? 'Cause I've been talking in my sleep again. So now that we've poured the last of the concrete, we're just getting ready to build the next glulam beam. So we're gonna have a glulam beam over each row of those posts out there. But we're gonna be doing this one a little bit different, just so we don't run into the same problem that we did last time and it's too heavy and have to do all that again. Oh, gotta move. Okay. So how many layers are you gonna do? In the house this time I'm going to do 3 and then transport it outside and then finish the last 3. Last time we did 5 and then we're like, we should probably hold up on that last one because it's probably really heavy. And it proven to be much heavier than we expected. So yeah, let's try with 3 this time.
I need to move the camera. Okay, go. Oh my god. Now that the foundation is done, we are all ready to start getting those floor joists in there and start building this platform for our addition. Yeah, which is actually quite the task. It's much more difficult than you would imagine, because like, first of all, you have to account for like how you're even going to make this happen, attach it to the container and do everything else, and then you also have dings and dents that you have to work around, and the concrete foundation that the containers are sitting on. So it's quite the task of trying to figure it out and make sure you get everything straight, because the last thing you want is like to be laying your subfloor and noticing one side's going up a little higher. Right. Yeah, because obviously this wasn't in the original plan, so now trying to figure it all out as we go, you know, it's a little difficult. But if there's one thing I've learned from this entire experience is Spencer can do anything. No pressure. I know you're gonna figure it out. I know I'll figure it out. It's just, how much can I cover up? No. When in doubt, trim it out. There we go. And something that I'm super excited about is for this living room, the plan is to keep this wall exposed. So you're going to be able to see that it's a container wall, and we'll just end up painting it whatever color we paint the rest of the inside of our home. And then also this is where the TV is going to hang, because this is obviously going to be the living room. So yeah, it's going to be a cool character wall, I guess you could say. So TV here, and then windows, trying to maximize the view on the other walls. Yeah, let's get to work. Well, we don't know what to say to end the video. We just said, let's get to work. Okay. Alright, so one little detail I wanted to point out is this corner. On that front porch, what I did was just I took some angle iron, and the corner of the deck, I just ran a bolt, half-inch bolt through the hole, and then through the angle iron, and then bolted it down. So what I'm going to do is something similar, but this time around I'm going to use tube steel. I'm not going to actually put the tube steel in. I'm all out of angle iron or any flat steel, so I'm just going to cut this down, turn it into a flat piece of steel, and just weld in this hole, just fill this hole in, and then run my bolt through that. I'm tired of waiting, lost while I'm sitting lust for something unknown. Oh, you better leave it alone, and you know I'd rather get up and go. How long can I lie around waiting for it? Sometimes you gotta walk out the door. Well, Spencer has been able to get 2 floor joists in, and it's looking like it's about to pour.
How many do you think you're going to be able to get done? All of them. All of them? We just got done showering and all of a sudden our phones, the alarm started going off saying that there's a tornado warning. And yeah, I have never seen the sky look like this. It's okay. Wait, so what's a watch versus a warning? A watch is the potential for a tornado, like the conditions are right. The warning is like it's either been spotted on. There is one. Yeah, like someone spotted one, or it's been spotted on like a radar. So there is a tornado. Yeah. We're just keeping the lights off just so we can make sure that if there is anything that we can see it. Lots of hail out here. Some larger than golf balls. The poor CRV probably got beat up. Holy moly. Yeah, and this is like 20 minutes after the worst of it. So it's already melted quite a bit. It's melting a lot just in my hand. I've never seen hail that big. You can see it's starting to clear up now. You think we're good? Check it out, guys. We have all of the floor joists installed for this room. Spencer just needs to cut all the edges here with the circular saw, and then what are we ready for? Put the board on the end and then we can start subfloor. Whoop whoop! Got a way of keeping me up most nights. It's always worth the sleep I sacrifice. And love is too precious to trade for rested eyes. And you look beautiful in the morning light. Well, I don't know how you feel the air in your lungs. You could talk your way around the big old sun. But I keep hoping that the end won't come, honey. I could listen to you all day long. When the words run out along with our old age, I still hear you in many other ways. Of course, I have to wear my ripped crotch jeans in order to take a look down under. Okay. Can you do an Australian accent? No. Try.
Hey, mate. That's good. Say, I've got thunder down under. Got thunder down under. No, say in the accent. I've got thunder down under. It ain't easy, but it's all worthwhile. I do it time again to see you smile. And when the words run out along with old age, I still hear you in many other ways. And if I fall blind, I will see you the same. What about habari njema kutoka NHIF? Sasa kuna bima safi kabisa inajulikana kama NHIF Super Cover. Umepata yako? Hii ni bima safi kabisa ambayo unaweza ipata kwa urahisi. Ni bima ya kuaminika na ni bima ambayo ni ya bei ya mwananchi kama wewe na mimi. Kitu unahitaji kufanya ni kwamba ukiwa tuna shilingi 500 kila mwezi unapata cover, bima ambayo itashughulikia wewe na familia yako. Kumbuka, mambo ni rahisi. Unaleta ID yako, passport photo yako, alafu kama uko na bibi ama uko na bwana unaleta ID yake, passport photo yake, kumbuka colored. Alafu ukiwa na watoto basi pia unaleta passport photo yao na birth certificate yao. Hiyo colored passport photos, alafu una fill hiyo form. Ukisha fill hiyo form unalipa shilingi 500 kila mwezi na bila shaka uko na NHIF Super Cover yako. Unangoja nini? Mimi niko nayo. Na wewe je? NHIF, afya yetu, bima yetu ya kishua, sisi wa Kenya. Since late last year, the coronavirus COVID-19 has emerged as a serious healthcare threat. This is an infection that has gone global and no one has been spared. The government, through the Ministry of Health, has put in measures to keep Kenyans safe against COVID-19, which is currently rampant around the world, with new confirmed infections and death cases daily. Such sanitization and screening of visitors at this border post and across every entry point in the country is very vital in preventing the spread of the disease in the country. I'm very happy about the screenings that are going on in Tanzania and Kenya. I think it's very proactive that you're thinking about stopping it at the border so that it does not spread. It is scary that a single cough here can lead to an outbreak of epic proportions. In order to prevent that, the government has instituted measures to keep Kenyans safe. The facility has all the equipments you need, from handling a basic patient up to ICU setting. However, you also have a role to play in preventing spread of infections. Citizen responsibility is the key to the success of this initiative and these measures. Let's all do what we have to do individually. And this is how we are going to defeat this disease. It's just our general hygiene, okay? And that now means at workplaces, we should ensure that our work surfaces are clean. Always ensure that nimefanya proper sanitation ya mikono. Every time na board matatu, lazima ni sanitize mikono. We have faced many severe challenges as a nation, and we have always found a way to rise above them. COVID-19 is no different, and we will overcome the pandemic.
Stop coronavirus. Follow all directives from the Ministry of Health. Wash your hands properly. Hujambo mkulima. Kwa wakulima wa mimea, sasa tunawaarifu kuhusu kuboresha ukulima wako kwa kutumia irrigation. Fine Touch Africa Limited inawaletea mbinu za kisasa za kutumia irrigation kama vile umwagiliaji wa matone drip na sprinklers. Fine Touch Africa ni kampuni inayo maarifa na inahusika pia na undercover crop technologies kama vile greenhouses na shade nets. Hizi ni mbinu bora vile za kuipa mazingira mazuri mimea yako, kudhibiti mazao yako na kuongeza uzalishaji kwa kiasi kikubwa. Kampuni ya Fine Touch pia wanauza pampu za umwagiliaji, irrigation pumps, pampu za jua yani solar pumps, dam liners, planting trays, sprayers na vifaa vingine vingi vinavyohusiana na umwagiliaji. Katika eneo la Magharibi tunazo afisi zetu Eldoret, Kitale na Bungoma. Kwa maelezo zaidi tembelea ofisi yetu yoyote au piga simu nambari 0724615066 au 0724226552. Unaweza pia kututembelea tovuti yetu ikiwa www.finetouch.co.ke. At Fine Touch, we make it green. Sinataka kusima moto. Usime moto na mimi napika. Si mimi napika. Unapika? Ndio. Gasi yako inatoa moshi. Si gas, napikia kuni yetu ya kawaida. Kuni? Si ndio? Wewe si ulinua gas siku 2 tu ndio imepita. Ye iliisha. Na ile ulinua 1 week ago. Iliisha pia. Ile kupwa. Iliisha. Kwani unanyonya gas? Sinyonyi gas. Yenyewe inaisha. Nikileta inaisha. Na kuhu unatumia gas gani? Si mimi naenda na nileta mtungi. Mtungi? Ni mtungi. Nasi utumie power gas. Ati power gas. Hiyo gani hiyo? Wewe simeni hizo kuni kwanza. Tumia mtungi wa gasi ya power gas iliyo na kipimo cha haki na kiwango kamilifu kwa bei nafuu. Nunua gasi ya power gas na hutataabika tena na mambo ya gasi na upishi nyumbani. Power gas, rafiki jikoni. TV Magharibi, TV yetu. Sasa Radio, muziki safi. Sasa Radio, burudani tele.
Ni ishara kuwa zimewadia sana wakati wa habari za magharibi jioni, nikitumai mahali popote ulipo umzima na buheri wa afya. Mtazamaji, ni siku ya Jumatano, siku ya afya. Hii leo mwanahabari wetu wa masuala ya afya ametuandalia makala na atatujuza mengi tu zaidi kuhusu chanzo, dalili na jinsi ya kudhibiti vidonda vya tumbo ama ulcer kwa kimombo. Yote 9:10. Taarifa hizi zinakujia moja kwa moja kupitia kurasa wetu wa Facebook ambao ni TV Magharibi, na pia channel yetu ya YouTube ambayo ni TV Magharibi. Mtazamaji, ningependa ulike pages zetu zote ili uweze kutupatia majibu yako kutokana na swali letu la siku ambalo naenda kukuuliza. Na swali lenyewe, je, madaktari wa kiasili wapewe idhini ya kutibu ugonjwa wa COVID-19? Je, madaktari wa kiasili wapewe idhini ya kutibu ugonjwa wa COVID-19? Taarifa hizi zinapatikana katika ukurasa wetu wa kijamii ambao ni Facebook na YouTube. Weka pale majibu yako na bila shaka nitakuwa narejea. Naitwa Nancy Chanji na moja kwa moja wacha tupate habari za magharibi jioni. Na mtazamaji, na moja kwa moja na kunjua jamvi hili na taarifa ambayo inafungamana na masuala ya afya, ambapo chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Masinde Muliro kilichoko mjini Kakamega kimetenga kima cha shilingi milioni 50 za kufanya utafiti wa kuisaidia serikali na njia mwafaka za kukabiliana na janga la virusi vya corona. Kwa mengi zaidi, huyu hapa mwanahabari wetu Nixon Ochieng. Kulingana na mkurugenzi wa utafiti chuoni humo Profesa Peter Buhala, wataalamu wa utafiti, wahadhiri pamoja na wafanyakazi wengine chuoni humo wanashirikiana kwa pamoja kufanya miradi 33 za utafiti kuhusu janga la virusi vya corona. The University Masinde Muliro has been involved in supporting initiatives to deal with the pandemic of COVID-19. The university has put in place mechanisms to control the spread of COVID-19 in the university by putting measures that stop further spread within the university. For example, the university has put everywhere sanitation, water for people to wash. If you come into the university at the gate, you must be sanitized. They measure your temperature and they control distancing, for example, in classrooms. Profesa Buhala anasema chuo hicho tayari kimebuni mikakati ya kukabiliana na janga hilo, ikiwemo kutengeneza vifaa vya kujikinga na kuwahamasisha wakazi wa mashinani, huku akiyataka mashirika yanayopambana na janga hilo kushirikiana na wataalamu wa utafiti. Where students do not crowd in one place, they have put in place mechanisms to ensure the dormitories are not congested, and more importantly, through research, the university is producing sanitary soap, jik, and all the things that will help in hygiene. So through the Department of Chemistry, the university actually produces enough soap that is being used, and sometimes we give it out to community. Wherever we go, we give community part of the soap to help them to keep to the expected cleanliness as prescribed by World Health Organization. In terms of research, the university has been involved in coming up with the different research. Haya yanajiri wakati Umoja wa Bara la Afrika AU ukianzisha mikakati ya kutengeneza chanjo dhidi ya ugonjwa wa virusi vya corona, ambapo vyuo vikuu 17 hapa Afrika vitahusishwa kwa utafiti, kikiwemo chuo kikuu cha Nairobi. Example, the University of Nairobi, apart from what they get, they are also engaged in research with the international bodies to still go ahead and look for a solution to this problem that we have. So first and foremost, the money that is given for research is supposed to be seed money where the researchers use it to develop fundable proposals
and share with the international organizations to support them. So it is up to the dons to support, not to support, but to come up with proposals that are bankable, proposals that could attract more funding, because whatever the university or the government gives is seen as seed money. Nixon Ochieng, habari za Magharibi. Na katika taarifa yetu nyingine, katibu mkuu wa chama cha kutetea maslahi ya walimu wa shule za upili na vyuo vya kadri Kuppet kaunti ya Busia, Mofato Kisai, amelishtumu baraza la mitihani nchini NEC kwa kuchelewesha malipo ya walimu waliosahihisha mitihani ya mwaka jana wa KCSE, huku walimu wakiendelea kukabiliwa na changamoto kadhaa za kimaisha. Kwa mengi zaidi, nampisha mwanahabari wetu wa kaunti ya Busia Seth Ngero na tathmini kamili ya taarifa hiyo. Kwenye taarifa yake kwa wanahabari mjini Busia, Kisai amesikitika kuona kuwa wengi wa walimu wanakabiliwa na ugumu wa maisha kutokana na changamoto za kulipa madeni baada yao kutumia fedha zao kwa shughuli hiyo ya kiserikali, huku baraza la NEC likifumbia macho masaibu yao. Husika kwenye zoezi la kusahihisha mtihani ambayo matokeo yake tuliyapokea, it is very embarrassing, demeaning and humiliating kuona ya kwamba waziri alikuwa na nguvu mingi for examiners to meet the timelines when it came to marking of exams and eventual release of the results. It is ironical to see to it that not a single timeline was given on when the main actors of exam marking are going to be given their honoraria. Huku akilitaka baraza hilo kuiga mfano wa tume huru ya mipaka na uchaguzi nchini IEBC katika kuwashughulikia wafanyikazi wake, Kisai amesema kuwa itakuwa vigumu kwa walimu kujihusisha na zoezi la kusahihisha mitihani ya kitaifa siku za usoni iwapo hawatabadili wanavyowahudumia walimu. A number of examiners, as we are talking, have been unable to meet their financial obligations. For example, rent, payment of school fees and other bills, citing non-payment and compensation from the Kenya National Examination Council. We are requesting the new Chief Executive Officer of the Kenya National Examination Council to borrow the best practices from IEBC. When IEBC has contracted officers to undertake some election, whether it's a by-election or a general election, the payment is done immediately. Na mtazamaji, ni taarifa ambayo imeandaliwa na mwanahabari wetu Seth Ngero akiwa kaunti ya Busia na ikawekewa sauti papa hapa katika studio zetu. Na moja kwa moja katika taarifa yetu nyingine, ambapo zaidi ya wakulima 6,000 katika kaunti ya Vihiga, kata ya Emabunga, wamepokea shilingi milioni 43 kusaidia shughuli zao za kilimo chini ya mradi wa taifa wa ukuaji wa ujumishaji vijiji, katika hafla ya ukaguzi uliofanyika kwa wakulima 540 wa vikundi 18 ambao walipokea shilingi milioni 4 kutoka kwa serikali ya kaunti ya Vihiga. Kwa mengi zaidi, nampisha mwanahabari wetu Monica Juma na taarifa hiyo. Wakati akitoa hundi kwa wakulima, gavana wa kaunti ya Vihiga Dr. Wilbur Otichilo amehimiza wakazi wa Vihiga kuunda vikundi vya jamii ambavyo vitawawezesha kupokea ruzuku ya NARIJIP. Nianze hii mradi, saa hii nimepeana shilingi milioni 200 kwa groups 540. Na kwa hiyo 540, Emabungo hapa wako na group karibu 50. Iko list hapa. Groups kutoka Mabungo peke yake. Kwa 540, 50 groups zinatoka hapa. Wamepata pesa. Na leo pia nimekuja kuwaongeza pesa. Kasi ndi abrai. Niseni mrera mpesa kamkhola maendeleo.
Karaninyo wako sindu siya mwako jesio mkono, lakini kanya na mapesa kama endeleo. Sindio? So leo kwa Mabungo peke yake tuko na groups nyingi ambao tutapeana pesa. Kufikia sasa vikundi 540 vimepewa shilingi milioni 193 na mradi huo ambao unalenga kutoa ruzuku kwa vikundi 800 na shilingi milioni 500. Nimekuja hapa leo okulola ile mradi tumeanzisha. Na huu mradi sisi maofisa wangu kwa ofisi na MCA wenu tulipanga mahura mu budget mbukwenya khonye abandu befwe be Mabungo, hasa abandu bamenyere kumulima na kaleka chama china konye nomba kale khomuyeke kuonyene. So hacha yangu kwa hii area yetu ya Mabungo, ijapokuwa ni area iko na mawe na iko na milima, lakini tunaweza panda vitu mingi sana kwa hii area. Kwa upande wake afisa mkuu wa kilimo Pamela Busugu aliwahimiza wakulima wabadilishe uwekezaji wao kwa mapato bora. Vilevile ameongeza kwa maafisa wake watasaidia vikundi vya wakulima kushiriki katika miradi yenye tija. Pesa ni grant, sio loan. Wakulima kadhaa pia walipokea miche ya miti, kati yao ndizi na parachichi. Mradi huo pia umesaidia jamii 11 za ushirika na jumla ya shilingi milioni 11. Pesa hizo zikitumiwa na vyama vya ushirika kuajiri wanachama wapya na kusaidia ujenzi wa uwezo wa kamati zao za usimamizi. Vyama vya ushirika vya maziwa vya Sabatia na Vihiga vilipokea milioni 16 kwa ununuzi wa mali anuwai kusaidia shughuli zao za utunzaji wa maziwa na uuzaji. Tutapanda kwa ile sehemu ambao mmomonyoko ya udongo imesha lima kabisa. Tutapanda kwa hiyo mashimo ya mmomonyoko ya udongo. Na hiyo naye ikimea itazuia hakuna udongo itapita kwa hiyo. Hiyo inakuanga na mizizi mingi na tena inatoa watoto wengi. So itazuia. So hii vitu tumepanga, kama mtailinda vizuri tutabadilisha hii area yetu. Monica Juma, habari za Magharibi. Na wazazi kutoka eneo bunge la Webuye Magharibi, hasa kitongoji duni cha Molo kwenye wadi ya Matulo, wametahadharishwa dhidi ya kutowapeleka wanao shuleni na badala yake kuwaachia kujihusisha na biashara mjini Webuye. Claire Nyako ni mwanahabari wa Runinga Magharibi. Chifu wa kata ya mji wa Webuye Misiko Baraza akiongea katika hafla ya mazishi ya aliyekuwa afisa wa polisi mzee Cleophas Martin Matere Wekesa katika kijiji cha Molo, amesema kuwa wazazi wengi wamewatelekeza wana wao na kuwataka waajibike vikamilifu na kuwapeleka wana wao shuleni, la sivyo wachukuliwe hatua kali ya kisheria. Hiki kijiji tuko na very high number of children ambao hawaendi shule, na sio mzuri. Tunapokongamana hivi nitakana tuongee mambo ya kutujenga. Kwa hivyo there is some little confusion ya kwamba kuna kiwango fulani ya watoto ambao wako shule na kiwango fulani wana serikali kumpangilio wa serikali kama grade 2 grade 4 sasa wako nyumbani. So unapo kutana na mtoto either atakwambia kama hako nyumbani atakwambia mimi ni grade 4, ama akwambia alifanya class 8 amengojea kuingia form 1. Na hiyo yote ni ukora. Wakazi wa eneo hilo wameombwa kuendelea kuzingatia masharti yaliyowekwa na Wizara ya Afya kama njia mojawapo ya kupambana na virusi vya corona. Mtu uwe mlinzi wa mwenzako. COVID is real na lazima uwe mwangalifu. Isiwe kwamba tumekuja hapa tuonyeshe huruma nyingi na baadaye tupoteze wengine. Tafadhalini sana tuwe waangalifu na wasihi kwa jina la Yesu. COVID is real. Jiangalie na uangalie mwenzako. Kama jirani ako pale na hana maski, umsaidie, zingine ziko zinauzwa pale nje.
mtu unaweza ukapata. Nataka nishukuru serikali yetu jinsi wanavyofanya bidii ili kwamba kupoesha na kuondoa janga hili la corona. Familia ikiongozwa na Dan Simiu wamesema marehemu alikuwa mpenda amani na pia alipenda sana masomo na kutaka wazazi wa eneo hilo kuzingatia elimu kama nguzo muhimu maishani. Na cha muhimu sana amekuwa akisisitiza kwamba tumfuate Mungu. Cha pili amekuwa akisisitiza kwamba tufanye tuelimike, ametusomesha. Yeye alijinyima, hakununua magari ndio sisi tuweze kusoma, ndio tuweze kufunika uchi wake. Na sisi tunasisitiza pia watoto wetu, the greatest gift you can give to your child is education. Ukifundisha mtoto wako, maisha baadaye atakuwa usaidizi kwako, na ya pili hata kwa mzigo kwako. Nikiarifia runinga ya Magharibi kutoka eneo bunge la Webuye, jina langu ni Claire Nyako. Familia moja kutoka kijiji cha Muhwea, eneo bunge la Matungu, kaunti ya Kakamega, inaomba msaada wa matibabu kwa mwanao anayeishi na ugonjwa wa moyo. Binti huyo ana shimo kwenye moyo wake ambayo anahitaji upasuaji wa dharura. Jessica Joya Nyanje ni mwanahabari wa runinga Magharibi. Viana Atieno mwenye umri wa miaka 24 amehangaishwa na ugonjwa wa moyo kwa zaidi ya miaka 20 sasa. Baada ya kumaliza masomo yake ya shule ya upili, alielekea jijini Nairobi kutafuta hali ya kujikimu, lakini hali yake ya afya ilizidi kuzorota asiweze kutekeleza majukumu yake ipasavyo. Ugonjwa imenisumbua sana kwa muda. Ilianza na mgongo. Niliumwa na mgongo kwa karibu miaka 5 hivi. Nilikuwa nikiamka nasikia siwezi amka, naamshwa tu. Sasa hiyo shida ilianzia na mgongo kuniuma. Sasa ndio nikapelekwa hospitali. Kupelekwa hospitali ndio nikafanywa matibabu. Ndio daktari akasema hii haiwezekani. Sababu ningegunduliwa mapema hii ugonjwa ningetibiwa. Lakini vile niko hivi mkubwa haiwezi katibika mpaka wafanyie operation. Kutoka hospitali moja hadi nyingine alijaribu kutafuta huduma za matibabu, ila ukosefu wa fedha ulilemaza shughuli nzima na kumlazimu kurejea nyumbani kwao kujaribu kutafuta pesa. Kwa Nairobi nilikuwa nafanyia mtu kwa nyumba, sikupata kazi nyingine. Sasa nikaanza kuwa sina nguvu nikifanya kazi na I'm fainting every time. Nikapigia kazi yangu ilikuwa huko, kanikuja kanichukua kanipeleka treatment. Kunipeleka treatment wakaniambia wanifanyie x-ray. Nikafanywa x-ray ya mgongo na kifua. Daktari akaniambia kwa mgongo sina any problem. Kitu niko na shida ni kwa kifua. Akanipeleka kwa hospitali nyingine. Kunipeleka kwingine tena wakanifanyia x-ray ya kifua. Wakaanza kusema labda naweza kuwa na TB. Tatizo hilo la moyo anasema limemtatiza pakubwa, akihitaji takriban shilingi milioni 1.2 ili kufanikisha shughuli ya upasuaji, hali ya uchochole ikiwa kizingiti. Hivi siwezi tembea kwa long distance, siwezi fanya chochote. Kupumua kwangu ni shida. Nilikuwa nataka nifanye kazi, niende college, lakini nimerudi, niko tu nyumbani. Wazazi wangu hawajiwezi. Babangu ako tu hana kitu cha kufanya. Babake John Mumia na shangazie Eunice Watch sasa wanaomba wahisani kujitokeza na kuwasaidia kupata fedha ili kushughulikia matibabu ya binti wao. Hapo mimi nilikuwa nafikiria katika wakati huu kwamba anaweza kunisaidia maisha yangu, kwa sababu watoto wengine wote hawakusoma. Na mimi mwenyewe nalima tu na raba ndio nipate vile naweza kukula kwa bomba. Hata vile nilisikia kwamba bili inakuja 1,000,000 na 1,200, na hata mimi nikasema hata mimi mwenyewe hata shilingi 10,000 sijashika mfukoni nitapata wapi. Lakini sasa naomba tu kama mwana Kenya yote mahali yuko wanaweza kunisaidia
ili mtoto wangu aweze kupata kutibiwa, naweza kushukuru. Kwa maisha yake ilikuwa ya kukua ya shida, kwa ajili hakukuwa na mama, alikuwa na nyanya. Nikamchukua nikiona akisumbukana, nikafikiria ni hali ya maisha. Na kumbe haikuwa hali ya maisha, ilikuwa ugonjwa. Naendelea hivyo niking'ang'anako na yeye kidogo. Nikiarifia habari za Magharibi kutoka eneo bunge la Matungu, kaunti ya Kakamega, naitwa Jessica Joy Anyanje. Na mtazamaji, ni ombi ambalo linaombwa na familia hiyo ili kuweza kumsaidia mwana wao arejee hali yake ya kawaida. Hivyo basi, kama umeguswa, nambari zetu zi wazi na tunaweza kufikia familia hiyo. Unaweza kututafuta kwa nambari 0723820016 na mtoto huyo atapata kutibiwa na hali yake irejelee kama kawaida. Nikiachana hayo mtazamaji, moja kwa moja hadi katika taarifa yetu nyingine, ambapo ukosefu wa sehemu ya kufanyia biashara katika soko la Sango mjini Webuye umewalazimu wafanyabiashara kufanyia biashara yao kando ya barabara karibu na msitu ambao una nyoka ambao wamekuwa kero kwao, na kuitaka serikali ya kaunti ya Bungoma kuwajengea soko. Kwa mengi zaidi, huyu hapa Anthony Nyongesa. Wakiongea na kituo hiki, wafanyabiashara hawa wanadai kuwa msitu ulioko kando mwa barabara hiyo umekuwa kero kubwa kwa kazi yao, wakihofia kuumwa na nyoka. Basi tunapitia katika kazi hii yetu, hata wamama hawana umbrella, chue na tuchoma. Hata ukiangalia vizuri sana pande ule ni msitu, nyoka zinatokea. Sasa tunapitia hali ngumu ya maisha tu kabisa. Na wengi vile mnajua wamama sisi wenyewe tunajitafutia, hatuna mtu wa kutusaidia. Choo hatuna, tunakochoanga tu hapa kwa barabara. Hata sisi, hata hasa hii wakati mgumu ambayo mko alisema ni ili balance watoto wako home. Sasa tunapitia maisha magumu kabisa. Sisi tumekaa hapa Sango saa hii soko karibu miaka 10, lakini hatuna sisi hapa wametutoa kwa barabara, wametusukuma msituni huko. Na msituni huko ukikaa hivi nyoka imekufikia. Na tunaomba raia akuja atufiekee hapa, pengine tuone mwangaza. Ni nyoka inatokanga hapa ya ajabu. Aidha, wamelalamikia saa za kafyu wanayodai imeathiri kazi yao pakubwa, kwani wao hutarajia wateja majira ya jioni. Sisi biashara tunauzanga saa 2 ndio tunauza. Kwa maana sisi tunauza kwa watu wa maturera hao wakiweka. Sasa saa 1 tuko nyumbani. Hatuna kitu ya kukula kabisa. Tunapitia changamoto moto, hata maski hatuna. Hata ukiangalia mwenyewe sina. Chue imenichoma kabisa. Hata hatuwezi kufunga kwa maana tuone. Rais vile aliweka hii kafyu ya saa 1, natoka mbali Misihu. Sichauza, inafika wakati kama saa hata sichaona 10 popu. Na changamoto ambapo naona ninapo sisia kitoko napo angalia, nafikiria ni customer, kumbe ni vijana wa wangamati ndio wanakuja kuuliza mambo ya kulipa risiti ya county gas. Kwa sasa wametoa wito kwa serikali ya kaunti ya Bungoma kwa ushirikiano na ile ya kitaifa pamoja na kiwanda cha Rai kuwasaidia kufyeka msitu huo ili wawe na mahali pema pa kufanyia kazi yao. Tafadhali naomba serikali yetu hii yaangalie wamama wa chini, hasa kama mimi. Hata kufunga maski kweli siwezi. Hatuna chochote, tuna watoto, mapato iko chini, na kitu yenye tunaona tu hapa kaunti ya Bungoma ni kukata risiti tu, hatuoni vitu vingine. Sasa tafadhali sisi tuipikia wangamati kura. Sasa tunaomba serikali yetu pamoja na huyu mama wetu Reginata, sisi hatujawahi muona alikawa umbrella town. Lakini sisi kata niliwaambilianga alipeleka town. Lakini sisi Sanga hapa hakukuja. Na sasa hatujui anaelewa sisi ni wamama ama sisi ni wapapa, ya hatujui. Lala hapa, nitakana akuja hapa atutembelee. Kama wangamati, hata mimi simjui lakini nimpikia kura na simjui. Lakini inafaa akuja atuangalie. Ambia raia atufiekee hapa. Nyoka isonge mbali kuliko nyoka kumesa watu. Sisi tuko na watoto shule. Anthony Nyongesa, habari za Magharibi. Na mtazamaji, na taarifa hiyo inanipa mie fursa ya kuenda katika mapumziko mafupi, lakini usisonge mbali. Nikirejea ni taarifa zaidi ikiwemo afya, ambapo hii leo mwanahabari wetu wa masuala ya afya atakuwa anatujuza tu chanzo, dalili na jinsi ya kudhibiti vidonda vya tumbo ama ulcers kwa lugha ya Kimombo. Na mnaenda katika mapumziko, lakini hapo awali pia nimekuuliza swali letu la siku. Je, madaktari wa kiasili wapewa idhini ya kutibu ugonjwa wa COVID-19?
Je, madaktari wa kiasili wapewa idhini ya kutibu ugonjwa wa COVID-19? Taarifa hizi zinakujia moja kwa moja kupitia kurasa wetu wa Facebook ambao ni TV Magharibi, na hata page yetu ya YouTube. Like na kisha uweke ujumbe wako na mie nitakuwa nasoma. Nazama ila kwa kiduchu, lakini nikirejea ni mengi zaidi. Welcome to Afrimaika Hotel Kitale. We offer delicious African food, big, clean and self-contained rooms for accommodation and relaxation, conference halls for workshops and meetings. Customers feel at home while being served. We also have ample and secure parking for all our customers. For an evening out, we have a well-stocked bar for the fun lovers. Be sure to receive quality service from our friendly and well-trained staff. Afrimaika Hotel Kitale is located along Kitale Swam Road, just before Seed Dryers, on your way to Endebess. For more information, contact us on 0711 141072 or 0723 916989. 0711 141072 or 0723 916989. Afrimaika Hotel Kitale. We take your pleasure seriously. What about habari njema kutoka NHIF? Sasa kuna bima safi kabisa inajulikana kama NHIF Super Cover. Umepata yako? Hii ni bima safi kabisa ambayo unaweza ipata kwa urahisi. Ni bima ya kuaminika na ni bima ambayo ni ya bei ya mwananchi kama wewe na mimi. Kitu unahitaji kufanya ni kwamba ukiwa tuna shilingi 500 kila mwezi unapata cover, bima ambayo itashughulikia wewe na familia yako. Kumbuka, mambo ni rahisi. Unaleta ID yako, passport photo yako, alafu kama uko na bibi ama uko na bwana unaleta ID yake, passport photo yake, kumbuka colored. Alafu ukiwa na watoto basi pia unaleta passport photo yao na birth certificate yao. Hiyo colored passport photos, alafu una fill hiyo form. Ukisha fill hiyo form unalipa shilingi 500 kila mwezi, na bila shaka uko na NHIF Super Cover yako. Unangoja nini? Mimi niko nayo. Na wewe je? NHIF, afya yetu, bima yetu ya kishua, sisi wa Kenya. Karibu tena, taarifa zetu zinaendelea. Shirika la Afya Ulimwenguni kwa ushirikiano na serikali ya Kenya wana lengo la kuhakikisha malaria inatokomezwa katika taifa la Kenya. Mapema leo wadau kutoka sekta mbalimbali kaunti ya Bungoma wakiongozwa na mkurugenzi wa afya wa kaunti Johnston Akatu wamefanya mkutano kuhakikisha wakazi wote kaunti ya Bungoma na ambao wamejisajili wanapokea vyandarua vya kudumu kujikinga dhidi ya ugonjwa wa malaria. Zoezi hili litaanza rasmi siku ya Ijumaa tarehe 25 mwezi huu wa 6 hadi Jumanne tarehe 29 mwezi huu. Kwa mengi zaidi, wacha tupate jinsi mambo yalivyokuwa ama matangazo katika mkutano huo. Tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka 2021 tuko hapa KIE, tuko na mkutano ya Mass Net Distribution Stakeholders Meeting ambayo tunajadiliana na kushare activities ambazo tumefanya mwezi mmoja uliopita. Tunapanga kama County Department of Health kupeana neti 1.3 million net kwa watu wa Bungoma County, na tumepanga kwamba tulianza na kujulisha watu about the exercise. Watu wetu walienda round
na public address system wakijulisha watu kuhusu hii exercise ya kupeana net kwa watu wote. Tukafanya household registration ambayo watu waliregister in preparation kupata hizo nets, na sasa kuanzia tarehe 25 Ijumaa wiki mpaka tarehe 29 mwezi huu tunaenda kupeana nets 1.3 million kwa watu ambao waliregister. Tunatarajia watu wote walitafuata guidelines za COVID-19. Vile nimekuja hapa nimehudhuria hii mkutano na nimefurahi sana. Maneno yenye nimepata singeipata nikikuwa nyumbani. Sasa wakati huu nahimiza watu wangu mahali wako wenye tulikuwa tunaregister wote waweze kuchukua net. Hizi net naambiwa ni mzuri sana, zimewekwa dawa ya kutosha, hasina madhara yoyote. Watu wakuwe free, watembee polepole, wakuja wachukue net. Especially my area watachukulia kwa shule ambayo inaitwa Royal Academy, na wakuje kwa wingi, nitakuwa huko na ngojea. Na mtazamaji, kutokana na taarifa hiyo, tafadhali fuatilia taarifa kwa vyombo vya habari kujua kituo ambacho utakuwa unapokea neti yako. Nikiachana taarifa hiyo, moja kwa moja hadi katika taarifa yetu nyingine, ambapo kina mama kutoka mtaa wa Airstrip viungani mwa mji wa Busia wameshiriki maandamano ya amani kulalamikia wanachodai wanachezewa shere na maafisa wanaoendeleza zoezi la kugawa neti za kuzuia mbu wanaoeneza ugonjwa wa malaria. Kwa mengi zaidi, huyu hapa Seth Ngero. Uzinduzi wa zoezi la kugawa neti kwa wakazi wa kaunti hii ya Busia uliongozwa na Gavana Hospital Jamong siku ya Jumamosi, huku wananchi waliohudhuria hafla hiyo iliyofanyika katika hospitali ya Matayos wakionyesha bashansha ya matumaini yao kwenye vita dhidi ya maenezi ya ugonjwa hatari wa malaria. Na sasa siku chache tu baada ya kuzinduliwa kwa zoezi hilo, wakazi wa mtaa huu wa Airstrip, wengi wao wakiwa kina mama, wameamua kuinua matawi barabarani wakidai kuchezewa karate katika ugawaji wa vyandarua hivi licha ya maafisa husika kutoa vitambulisho vyao vya kitaifa. Nimechoka yangu yote. Manake nimekaa hapa mpaka hata nahurumisha, nimechoka ni. Hawana hata uzuni kwa mama wajawazito kama sisi. Tumekaa hapa kuanzia juzi. Tumekaa tunahurumisha, jamani Ojamonga ako wapi? Atuone wa mama wajawazito jinsi tunavyohangaika. Hawajui kwamba hiyo neti ni muhimu sana kwa mama wajawazito kama sisi na watoto wadogo wale ambao wako nyumbani. Tuhurumie tafadhali, mimi naomba tu Jamong tafadhali. Tuhurumie mama wajawazito, Teso South tunahangaika. Saturday tukiwa hapa tunataka net, tunaambiwanga tukuje kesho. Kila kesho tukikuja hakuna net. Kila kesho tukikuja hakuna net. Sasa kitu imetupea hasira sana wa mama, ni jana tulikuwa hapa wakachukua ID zetu. Wakatuambia vizuri sana ati ID zetu hizo ID penye wamechukua wanaenda kutupatia neti leo asubuhi. Asubuhi tumefika hapa, kitu cha kutusinya sana tumepata hakuna hao maliguru wenye walichukua ID zetu. Wakionekana kugadhabishwa na hatua hiyo, akina mama hao sasa wanamtaka Gavana Hospital Jamong na idara husika kuingilia kati na kulainisha hali ili kunusuru maisha haswa ya akina mama wajawazito na walio na watoto wachanga. Mambo ya neti tulitangaziwa kuanzia last week, tukaambiwa kuanzia tarehe 19 tutakuwa tunapeanwa nets. Mimi nilikuja tarehe 19 nikakosa, tarehe 20 nikakosa, tarehe 21 jana nilipofika hapa tukachukuliwa IDs. Kuchukuliwa IDs tukaambiwa neti sijui gari maribikia sijui wapi, gari haitafika. Haitafika, tuende manyumbani. Kwenda manyumbani tumekuja leo, kufika leo na tumekuja hapa kuchukua neti kuanzia Sunday, kuanzia Saturday, na tunaambiwanga tu ati neti zinakuja na neti haziwezi kukuja mpaka tukiambiwanga tu neti. Sasa jana tumekuwa hapa tumeambiwa neti inakuja saa 9. Tumengoja neti, tumeambiwa tuende wakasanya vitambulisho zetu, wakatuambia leo asubuhi tutakuwa tunapatiwa neti. Tumefika tunaambiwa neti hakuna na vitambulisho zetu pia bado wako nazo. Kwa niaba ya habari za runinga ya Magharibi kutoka mtaa wa Airstrip mjini Busia, jina langu ni Seth Ngero.
Na watu watatu wanaoshukiwa kuwa walaghai wa kuuza mashamba wasiomiliki wamekamatwa eneo la Kandui Kaskazini, kaunti ya Bungoma baada ya kugunduliwa na mama mmoja walipokuwa wanajaribu kuuza shamba ambalo mmiliki wake anaishi Marekani. Wanunuzi hao tayari walikuwa wameelewana na walaghai hao ambao walikuwa wanatarajiwa kuwalipa shilingi milioni 3.2. Ndio title deed fake nchekee kwanza. Unateo sile. Fanya search iko tu sawa. Search inaonyesha jina yako. Search, yani hiyo plot ina exist Ina exist lakini sasa mke alienda akanionyesha hiyo plot na pia mwenye alikuwa anatuuzia. Tukaona hiyo plot ni mzuri, tukakubaliana na hao mama tungependa kununua hiyo plot. Lakini hatukuwa na pesa, tukaomba tupe like 3 weeks tutafute loan so that we can buy that plot. So we agreed to buy the plot at 3.2 million. This plot is East Bukusu, South Kandui, 5968. We did a search and we realized this plot is haikuwa na kitu yote. Iko clean. This is the search. It's clean. Nil. It's a very clean title. Kulingana hiyo majina walitupea. So baada ya kufanya search, tukaanza kutafuta loan na tukakubaliana on 15th tukutane na tumalizane kwa wakili. But these people walitaka tuende kwa wakili wao. Kwa wakili wao mwenye ako Teachers Plaza. But when we did a search at Law Society of Kenya, we realized that the lawyer they were insisting hakukuwa na current practicing certificate. Mekula 1.6 Friday, anauziwa hewa. Aya, magistrate ndio huyu alikuwa anagongwa 3.2. Na mimi nataka kusihi serikali. Hii ofisi hii hapa ya land iko ukora mingi. Wanatoa search iko clean. Na ukienda kwa fiscal hakuna kitu, iko hewa. Sasa mimi nasihi cabinet secretary atoe hii watu hapa akuja asafishe hii ofisi. Hii ofisi ni mbovu. Watu wanapoteza maplot, watu wamepoteza mashamba. Waingie hii ofisi watuletee watu wapi. Wanaweza fanya kwa kaunti yoyote. Kama mtu mnakaa na yeye anawaibia na ni afisa wa serikali, anaweza fanya hata Mombasa. Cabinet secretary akuja hapa Bungoma asafishe hii ofisi. Na wananchi wa Bungoma mkuwe macho. Watu wananunua shamba hewa, hakuna shamba, wananunua hewa. Mkuwe macho, mnakulwa pesa. Hii grupu ya wanaume zaidi ya watu 10 wanakula tu watu maploti. Mkuwe very careful. Sasa kufika kwa ploti yenyewe, mimi naona ploti yenye anakuja kununua na mwenye ploti haka Amerika. Sasa mimi nikauliza rafiki yangu, wewe unanunua ploti na ploti ni ya wenyewe? Ndiye akashituka, amekuja na wenye wanamuuzia na sijawahi waona town. Sasa ndio tukachukua hatua, tukafuata sheria. Na mimi nataka kusihi wananchi wa Bungoma. Hii kitu iko Bungoma wanakula maploti za watu. So leo ndio walikuwa tayari hata wakatumia bank account yenye walifungua KCB. Na wanunuzi wa mashamba muwe macho. Na mtazamaji, na kwa taarifa hiyo mie tena naenda katika mapumziko mafupi, lakini usisonge mbali. Nikirejea tutakuwa tunapata makala ya afya bila kusahau spoti. Hujambo mkulima. Kwa wakulima wa mimea sasa tunawaarifu kuhusu kuboresha ukulima wako kwa kutumia irrigation. Fine Touch Africa Limited inawaletea mbinu za kisasa za kutumia irrigation kama vile umwagiliaji wa matone drip na sprinklers. Fine Touch Africa ni kampuni inayo maarifa na inahusika pia na undercover crop technologies kama vile greenhouses na shade nets. Hizi ni mbinu bora vile za kuipa mazingira mazuri mimea yako, kudhibiti mazao yako na kuongeza uzalishaji kwa kiasi kikubwa. Kampuni ya Fine Touch pia wanauza pampu za umwagiliaji, irrigation pumps, pampu za jua yani solar pumps, dam liners, planting trays, sprayers na vifaa vingine vingi vinavyohusiana na umwagiliaji. Katika eneo la Magharibi tunazo afisi zetu Eldoret, Kitale na Bungoma. Kwa maelezo zaidi tembelea ofisi yetu yoyote au piga simu nambari 07246150
0066 au 0724226552. Unaweza pia kututembelea tovuti yetu ikiwa www.finetouch.co.ke. At Finetouch, we make it green. Mimi nilikuwa na furaha sana. Kwanza nilishtuka kidogo. Nikashindwa, hao watu ni conmen wananipigia ama ni nini? Zile waliniambia tulifurahi tukawika. Changamka cheza loto. Leo ni leo. Nilikuanga nafanya hapa kazi Nairobi. Lakini juu ya corona kazi ikaisha, kabidi nirudi Nyahururu Oshago. Sasa nikaona niende nifungue kasaluni huko ndio niweze kujipatia at least riziki. Alafu hii pesa nikipata nitaiboost hiyo saluni, at least niongeze products na pia niweze kuendelesha mjengo yangu. Niko na kamjengo kanyumba natengeneza. Alafu ingine nilipia watoto shule. Wasei, nawaambia mchangamke na mcheze loto. Changamka cheza loto. Karibu tena mtazamaji, na moja kwa moja katika makala yetu hii leo, makala ya afya, ambapo vidonda vya tumbo havichagui wala kubagua. Tatizo hilo huwakumba watu wengi humu nchini bila kubagua watoto wachanga. Makala ya afya bora hii leo, mwanahabari wetu wa masuala ya afya anatuandalia mengi tu zaidi kuhusiana na chanzo, dalili na jinsi ya kudhibiti ugonjwa huo. Kwa mengi zaidi, hii hapa makala yenyewe kwa uketo. Vidonda vya tumbo ni tatizo linalotokea baada ya kuta za tumbo au tumbo mdogo kuwa na vidonda. Hali hiyo hutokea baada ya kuharibika kwa ukuta wenye ute unaozuia kemikali za kuyeyusha chakula unaoitwa mucus. Kuna aina mbili za vidonda vya tumbo. Kwanza kuna vidonda vya tumbo kubwa, yani gastric ulcers. Hivi ni vidonda vya tumbo vinavyotokea ndani kwenye tumbo kubwa. Pili, kuna vidonda vya utumbo mdogo, yani duodenal ulcers. Hivi ni vidonda ambavyo hutokea kwenye utumbo mdogo. Kwanza vidonda vya tumbo ambavyo vinaitwa peptic ulcer, yani magonjwa ambayo yanaathiri sehemu ya kusaga vyakula katika mwili, inaitwa digestive system. Na hii sehemu inaitwa gastrointestinal tract. Ni sehemu kutoka kwa mdomo hadi ndani ya tumbo hadi wakati pale ambapo vyakula vinatoka katika tumbo. Vidonda vya tumbo vinaathiri asilimia kubwa sana ya watu na husababishwa na vitu kadhaa, na karibu asilimia 90 ya ugonjwa unasababishwa na kitu inaitwa H. pylori. H. pylori ni viini ambavyo vinapatikana katika tumbo ama vinapatikana katika digestive system, lakini vikifika mahali vikue kwa kiwango ambacho ni cha juu zaidi, vinajaa katika tumbo na vinasababisha vidonda vya tumbo. Na pia vidonda vya tumbo vinaweza sababishwa na kitu inaitwa stress, ambapo kama mtu ako na mawazo mengi na ako na hiyo kitu inaitwa stress, kuna zile homoni ambazo ziko katika ubongo kama prostaglandins na homoni zinginezo ambazo zinasababisha tumbo kutoa zile maji ambayo tunasema gastric juice. Na hii gastric juice iko na kitu inaitwa hydrochloric acid. Hiyo ni asidi ambayo ikikuwa kwa kiwango kikubwa sana kwa tumbo inaleta kitu inaitwa corrosion, na hii corrosion inasababisha sasa vidonda kupatikana katika tumbo na sehemu zingine za digestive system. Jambo lingine ambalo linaweza sababisha vidonda vya tumbo ni matumizi ya sigara na utumiaji kwa wingi wa pombe.
pia ni mojawapo ya vitu vinaweza sababisha ugonjwa wa ulcers. Na kando na hayo pia kuna kitu inaitwa eating habit. Kama mtu hawezi kula chakula kwa wakati ambao unafaa, kama anakaa njaa kwa mrefu sana, pia hiyo inaweza sababisha ugonjwa wa ulcers. Jambo la muhimu ni huu ugonjwa dalili zake ni nini? Maana watu wengi wanataka kujua dalili ni nini. Sana sana kuna shida ya tumbo, kuna maumivu ya tumbo, tunasema abdominal discomfort. Tumbo inauma, halafu kuna tumbo inajaa, kuna hiyo kitu inaitwa bloating ambapo kuna gesi nyingi sana zinajaa kwa tumbo, na pia kuna kitu kama kichevu-chevu, mtu anasikia anataka kutapika. Wakati mwingine kuna kitu inaitwa heartburn ambapo wakati mtu amekula chakula anasikia ni kama kuna baadhi ya vitu ambavyo vinapatikana katika tumbo vinatoka kukuja katika koo, na hiyo ni dalili ambayo ni the most. Alafu kuna kitu inaitwa constipation ambapo kuenda choo inakuwa ni shida, alafu choo inakuwa ni ngumu. Hiyo pia ni dalili mojawapo. Na wengine pia wanakuwa na shida ya kichwa inauma, alafu wengine wanakuwa na shida pia appetite wakati mwingine inapotea, na kuna wakati mwingine kama vidonda vya tumbo vimefikiwa kiwango ambacho tunasema stage 3, na shida katika tumbo, kuna maumivu. Akikula vyakula ambavyo ni vya asili, kwa mfano akikula kama ndimu, akikula machungwa na nazi, kuna uchungu mwingi sana unatokea katika tumbo. Alafu wakati mwingine mtu wakati anataka labda wakati mwingine vile nimesema constipation ni ukosefu wa kwenda katika choo kila wakati. Mara nyingi vidonda vya tumbo vinapotajwa, kinachowaingia akilini watu wengi ni kuwa ugonjwa huo husababishwa na mtu kuwa na mawazo mengi. Swali ni je, wakaazi wa Bungoma wanaofahamu wa vidonda vya tumbo ni nini na vinasababishwa na nini? Naitwa Rose Naliaka. Vidonda ya tumbo inasababishwa na njaa na mawazo. Ukiwa unawaza ukule hii mboga kama saga, sucha, hii sukuma, hiyo inafanya vidonda ya tumbo. Na ukiwa na mawazo, ndio unasikia mtu anasema niko na ulcers. Lakini kuchepusha, inatakikana ukule spinach, dodo, cabbage na vyakula vingine yenye haina acid, na uwache na mawazo. Kwa majina naitwa Joyce Teka. Mimi huwa nasikia tu vidonda vya tumbo. Na shangazi vidonda vya tumbo huwa zinakuja aje kwa tumbo. Nasikia tu watu wakilalamika kuna vidonda kwa tumbo, lakini sijajua huwa inasababishwa na nini na ndio inaleta ugonjwa inaitwa kansa, lakini sijajua hii ugonjwa inakuja aje kwa tumbo. Hasa mimi huwa nasikia tu kuna vidonda kwa tumbo, kuna vidonda zinakuja kwa tumbo, sijajua zinakuja aje. Kwa jina naitwa Rose Ayuma. Vidonda za tumbo zinakuja na kama umesikia njaa sana, kama umesikia kama uko na mawazo sana, tena vidonda ya tumbo itakupata. Alafu ukikula kitu kama cabbage, spinach na vitu dodo hivi, lakini kitu kama sukuma hivi ukikula inakuletea shida pia. Watu kuna kiwango kikubwa sana, maana watu walikuwa wakisema ya kwamba vidonda vya tumbo vinapatikana kwa sababu ya stress peke yake. Na wanasema ya kwamba watoto wadogo hawana stress. Na nimeshazungumzia nikisema ya kwamba kuna sababu zingine za ugonjwa wa vidonda vya tumbo, na hii ni kitu inaitwa H. pylori virus. Hiyo ni bakteria, sio virus, ambayo inapatikana katika utumbo wetu. Lakini sasa ikipatikana kwa kiwango kikubwa sana, ndio inasababisha ugonjwa wa ulcers. Sasa watoto wengi wakikuwa na ugonjwa wa ulcers, wakipimwa hiyo choo yao kama tunasema kinyesi, kuna kiwango kikubwa sana cha hii kitu inaitwa H. pylori. Na utafiti unasema ya kwamba H. pylori inaweza patikana katika kitu tunasema genetics, inaweza patikana katika familia. Utaona baba ako na ugonjwa wa ulcers, mama pia ako na ugonjwa wa ulcers, utapata watoto pia wako na ugonjwa wa ulcers. Na hili si jambo geni, kwa sababu ukifanya utafiti utaona ya kwamba huu ugonjwa unapatikana katika familia, kwa sababu H. pylori inaweza kuwa infectious. Vidonda vya tumbo vinatibika kirahisi, ila vikicheleweshwa bila kutibiwa huweza kusababisha tatizo kubwa.
Naam, kuna inafaa kushauriwa sana katika vyakula, kwa sababu sana vyakula ambavyo wagonjwa kama hawa wanakula vinaweza wafanya hii hali ya ulcers ikuwe mbaya sana, na wengi wao huwa wanatumia maziwa kwa sababu kemikali, ukiangalia maziwa hayana asidi, kuna kitu inaitwa pH yake iko chini kidogo, na wakati ulcers zimepanda juu sana, kuna maumivu mengi, inaonekana ya kwamba kuna asidi ambayo inaitwa hydrochloric acid nyingi sana kwa tumbo. Sasa maziwa yanafanya kama kazi ya kufanya kitu inaitwa kupunguza hiyo asidi katika tumbo. Sasa kitu cha muhimu, wagonjwa kama hawa wanahitaji kutafuta ushauri wa daktari ambaye ni nutritionist, kuelezea vyakula aina gani ambavyo viko na asidi. Kwa mfano kama machungwa, kama ndimu na nazi, zinaitwa citric fruits. Vyakula kama hivyo vitafanya shida ya ulcers ikuwe mbaya zaidi. Na sana kama kuna shida hiyo ya ulcers, kuna madawa ambayo yanaitwa antacids ambayo akikunywa inasaidia kupunguza kiwango cha asidi katika tumbo. Hiyo ndio suluhisho, lakini maziwa peke yake hayataleta suluhisho mwafaka, kwa sababu baadaye huo ugonjwa utaendelea tena. Na jambo la muhimu tena, wataacha kutumia kitu kama anavuta sigara, achane nayo. Kama anatumia pombe, achane nayo. Vyakula hivi ambavyo viko na asidi kwa wingi kama vile soda, kuna vyakula kama maharagwe kama haijapikwa kwa njia ambayo inafaa, kuna vyakula ambavyo kama chili, kuna nyanya kwa wingi. Vyakula kama hivyo pia vinafanya hii shida ya tumbo inazidi kabisa. Sasa atashauriwa kuacha vyakula vingine kuvitumia ili aweze kudhibiti ugonjwa kama huu. Nikiripotia Afya Bora, mimi ni Belinda Wanyangu. Jonas, vipi bana? Nasikia ulishinda jackpot kwa player bets. I won jackpot of 150,000 shillings. The jackpot that I've won today, I'm going to get the 5 million, which is still waiting for me. I'm happy about player bet, and I'm happy that I only played with 25 shillings to get 150,000 shillings. In fact, it was the only bullet I had in my magazine. I just want to encourage those who just registered with the player bet to continue betting, tujaribu watakuja wapate kama mimi. Player bet, cheza kama player. To register, send SASA to 29663, then go to playerbet.co.ke or dial *474#. Playerbet, cheza kama player. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been authorized by the BCLB. Na mtazamaji, ni wazi kuwa ni wakati wa spoti, lakini kabla sijakuacha na taarifa za spoti ambazo zimeandaliwa na mwanahabari wetu Lucky Heriano, ni ruhusu nisome baadhi ya jumbe ambazo zimetumwa na watazamaji wetu ambao wanatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa Facebook kutokana na swali letu la siku ambalo nilikuuliza hapo awali. Nitarejelea swali lenyewe kabla nisome jumbe. Na swali lenyewe lilikuwa, je, madaktari wa kiasili wapewe idhini ya kutibu ugonjwa wa COVID-19? Je, madaktari wa kiasili wapewe idhini ya kutibu ugonjwa wa COVID-19? Na moja kwa moja ni ruhusu nisome jumbe hapa
Nampata anajulikana kama Douglas Sikuku, anasema watching. Mwingine anajulikana kama Odhiz Holly, anasema yes, I agree. Let them take the chance, maybe they can get solution. Asante sana Odhiz. Alafu hatimaye anajulikana kama Bahati Eugene Sashe, anasema natazama nikiwa Kakamega, madaktari wa kiasili wapewe fursa ya majaribio kulingana na ripoti ya utendakazi wao. Ni vizuri nasi tujiamini kama jamii ya Afrika. Asante sana Bahati Eugene Sashe. Mtazamaji, na kufikia hapo mie na kuacha na taarifa zetu za spoti nikisema asante sana kwa wale wote waliofanikisha taarifa hizi, akiwemo Peter Amolo, Claire Nyako, mhariri Meshak Langat, mpiga picha wangu Cyrus Chivusi, bila kumsahau mwelekezi mkuu Erika Gwanda. Naitwa Nancy Chanji nikikuacha na taarifa za spoti kuwa timu ya wanaume ya voliboli ya ufukweni ya Kenya ilipata pigo katika kampeni za kufuzu kushiriki Olimpiki baada ya kupoteza dhidi ya Nigeria kwa seti 2-1 mjini Agadir. Kwa mengi zaidi na kuacha naye Lucky Heriano.